Hello all, welcome to my channel Teacher at Home. Today class we are going to learn the second chapter, that is the chemical bonding. We can start the chapter. Bonding le molecules തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങും atoms തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. A wide variety of substances are present in our surroundings. We have understood that all the substances are made up of molecules which in turn are made up of atoms. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുപാടും എന്താണ് കുറേ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അവരൊക്കെ എന്താണ് the substances are made up of molecules, the smallest particle, which in turn these molecules are in turn being made up of atoms. Based on the number of atoms present in the molecule, substances are classified. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ആറ്റംസ് ആണ് ഓരോ മോളിക്യൂൾസിലും പ്രസന്റ് ആവുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ്? as elements and as compounds. You have learned that molecules of compounds are formed by the combination of atoms. മോളിക്യൂൾസ് അതായത് എത്ര ആറ്റംസ് ആണ് ഓരോ മോളിക്യൂൾസിലും പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക എലമെന്റ്സും കോമ്പൗണ്ട്സും ആയിട്ട്. ആ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ ആ കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെ. പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓരോ ഷെൽസിനെ പറ്റിയും ആ ഷെൽസിൽ എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ആറ്റംസ് എന്തിനാണ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യണത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, ഒരു സ്ഥിരത അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യണത്. യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Observe the indicating electronic configuration of noble gas. Noble gas ഏതൊക്കെയാണ്? helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are the noble gases that is present in the periodic table. So what is their atomic number? As we know that helium, it is having an atomic number of 2. അപ്പോൾ electronic configuration നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് K, L, M and N. Each will be having their own specified number of electrons occupied in that shell. അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് 2 ആയത് നമ്പർ 2 ആയതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആവും? 2 ഇലക്ട്രോൺസ് that will be present in the K shell. Then next coming it is the neon. Neon it is having the atomic number. Atomic number കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. Atomic number is 10. So the electronic configuration will be KL. L shell will be having 8 electrons. 8 ആണ് അതിന് maximum occupy ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന electrons. So it will be carrying 8 electrons in its outermost shell. Next coming under it is the argon. Argon it is having an symbol of AR and having an atomic number of 18 അല്ലെ. 18 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആർഗണിന് ഉള്ളത്. അറ്റോമിക് നമ്പർ 18 ആണ്. അപ്പൊ ആ 18നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഷെല്ലിലും താങ്ങാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം. So K shell it is having the maximum of 2 electrons. L shell will be carrying 8 electrons. Then balance it is 8. അത് ഇതിലുണ്ടാവും balance K, L, M will be able to carry 18 electrons. But we have only 8 electrons more to be added. അപ്പോൾ 2, 8 and 8. Krypton. Krypton it is having an atomic number of 36. അപ്പോൾ ആ 36നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 2, 8, 18 and 8. Xenon 54, that is KLMN. N it is also having ability to capture how many electrons? 18 electrons. Radon 86. Likewise the configuration it goes on. LMN അല്ലേ, N ന് 32. What is the maximum? The arrangement of 8 electrons in the outermost shell of atom it is known as 8 നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ octet എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ octet electronic configuration. 2n square, that is 2 into 1 square is 2. Then 2 into 2 square, that is 4 into 2 8. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. n എന്ന് പറയുന്നത് number of electrons. Octet electronic configuration of atom is a stable arrangement. Octet എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു stable ആയിട്ടുള്ള arrangement ആണ്. Noble gases possess this arrangement and hence they are. Noble gases എന്താണുള്ളത്? അവർക്ക് ഈ octet അല്ലെ, octet formation ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് stable ആയിട്ടുള്ള ഒരു electronic configuration കിട്ടിയത്. Do not take part in chemical. Normally these gases arrangement and hence stable. അതുകൊണ്ടാണ് stable എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഈ gases ഒന്നും എന്തില് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല.
Helium atom contain only one shell. Helium എത്രയുണ്ട്? ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Maximum number of electron that can accommodate in the first shell is 2. ഹീലിയത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണം? Atomic number 2 ആയതുകൊണ്ട് electronic configuration 2 ആണ്. അപ്പൊ maximum number of electrons in the outermost shell എത്രയാണ്? It will be 2. Hence the duplet configuration of helium is stable. അപ്പൊ duplet എന്ന് പറയുമ്പോൾ maximum electrons അതിൽ താങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അതിന് electronic configuration എപ്പോഴും stable ആയിരിക്കും. Next coming into it is magnesium, oxygen, sodium and chlorine. Given is the atomic number 12. അപ്പോൾ ഈ 12 എന്നുള്ള atomic number ആവുമ്പോൾ electronic configuration എങ്ങനെ split ചെയ്യുക? 2, 8 and 2. Now coming under it is oxygen 2, 6, sodium 11, 2, 8, 1, chlorine 17, 2, 8, that is 10, then remaining 7, 2, 8, 7. Atoms secure stability by attaining an 8 electron configuration in the valence shell through what? Chemical bonding. അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു വാലൻസി കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഷെല്ലിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സ്റ്റെബിലിറ്റി ബൈ 8 electron in their valence shell. Attractive force that holds together the atoms in a molecule is called chemical bonding. അപ്പൊ ഈ ആറ്റത്തിനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം. ആ ബോണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം. The next it is coming is ionic bonding. Ionic bonding, which are the atoms that combine form to sodium chloride. Analyze the electronic configuration. Electronic configuration of those in the atoms. That is in sodium atom, as we have seen that here sodium atom outer electronic configuration it is having only one electron. Alle? Present outer shell of 1. The number of electrons in the outer shell of chlorine is 7 electrons. How to attain stability? That is by attaining stability in the attaining stability, one electron has to be shifted. Analyze the transfer of each atom during the formation of sodium chloride as illustrated by the Bohr model. Then what is this? Electron dot diagram. The method of presenting electrons using dots around the symbol of an element was first introduced. നമ്മൾ ചില പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ? ഇലക്ട്രോൺസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഒരു കെമിസ്റ്റ് ആണ് ഗിൽബർട്ട് ആൻഡ് ലൂയിസ്. In addition to dots, cross symbols are also. ക്രോസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഡോട്ട് കൂടാതെ എന്താണ്? ക്രോസും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോഡിയത്തിന്റെ കണ്ടില്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ്? ഓരോ ഷെല്ലിന് ചുറ്റും 2, ആദ്യത്തെ ചെറിയ ഷെല്ലിൽ 2, പിന്നെ 8, പിന്നെ 1. Then next coming it is 2, 8 and 7, that is chlorine. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണം? ഒരു ആറ്റം ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? ഇതിനെ അറ്റൈൻ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി. ലൈക്വൈസ് ക്ലോറിൻ ഓൾസോ attain a stable electronic configuration. And it is giving one electron, that is sodium is giving one electron, it attained the positive charge, and chlorine it is accepting one electron, so it is gaining negative charge. Represent the dot diagram that illustrates transfer of electron between sodium and chlorine atom. Outermost shell, because they are the electron participating. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ represent ചെയ്യുന്നത്? Electron participating in chemical reaction അല്ലേ? സോഡിയവും ക്ലോറിനും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോഡിയത്തിലുള്ള ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ, ഒരു ഔട്ടർ ഷെല്ല് ക്ലോറിനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറിൻ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. See here, chlorine attain a positive charge, this one attain a negative charge. That is the electronic configuration before and after the reaction. Electronic configuration of sodium before the chemical reaction is 2, 8 and 1. After it is 2, 8. Then the number of electrons and number of protons present is, number of electrons means 11. Number of that is before the chemical reaction 11. After the chemical reaction 10. Number of protons 11. After also 11. Charge is 0 and it is attaining a charge of +1. Likewise, chlorine can also be written. 287, it is after the chemical reaction 288. Pinendana number of electrons പറയുമ്പോൾ 17. Number of electrons എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? Their atomic number. Atomic number നെയാണ് number of electrons എന്ന്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 17. ആഫ്റ്റർ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് 18 ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. പ്രോട്ടോൺസ് will be same, that is 17 17. And chlorine, it is before the chemical reaction it is 0, charge 0, after it is negative. The electron transfer during the formation of sodium chloride can be written. എങ്ങനെയാണ്? സോഡിയത്തിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതാം? സോഡിയം plus 1 electron. Chlorine ആണെങ്കിൽ accepting 1 electron forms chlorine negative. During the formation of sodium chloride, sodium atom donates an electron and get converted into Na+. അപ്പോൾ അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക? Na+ ഫോം ചെയ്യുക. പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് കാറ്റയോൺസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺസിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക? കാറ്റയോൺസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ക്ലോറിൻ ആക്സെപ്റ്റ്സ്. സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും? ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോംസ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്. ആ നെഗറ്റീവ് അയോണിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? It is called as anions. Through this sodium and chlorine atoms complete an octet in the outermost shell and attain stability. Oppositely charged ions thus formed are held together. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അല്ലേ, ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് വീതം കൊടുക്കുകയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഒക്ടറ്റ് ഷെല്ല് സ്റ്റേബിൾ ആവും. ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് ദസ് ഫോംഡ് ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അവരും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഹെൽഡ് ചെയ്യണത് അല്ലെ, ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ്, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അയോണിക് ബോണ്ട്സ്. അയോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് അല്ലെ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ പ്രസന്റ്. സോ ദേ ആർ ബീൻ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ അയോണിക് ബോണ്ട്. Ionic bond is a chemical bond formed by electron transfer. Ionic bond എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയാണ് അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. In an ionic bond, the ions are held together. അവരെങ്ങനെയാണ് held together? We already told that it is electrostatic force of attraction which holds this ionic bond, oppositely charged ionic bond. Next coming under it is magnesium. Magnesium when reacts with oxygen forms magnesium oxide. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മെഗ്നീഷ്യത്തിലെ 2 electrons, that is 12, it is the atomic number of magnesium, and 26, that is 8 is atomic number of oxygen. So the magnesium it is donating. 1 minute. See here, atomic number of magnesium 12, oxygen it is having 8. So this magnesium it is donating the 2 electrons to oxygen. Oxygen it is accepting it. So magnesium it is having a cathode charge and oxygen is having an anode, that is anion charge. അപ്പോൾ 2+ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് 2+, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് 2- അല്ലെ, സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ്? ബിഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് 2 8 and 2. ആഫ്റ്റർ ആകുമ്പോഴോ 2 ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു, അപ്പോൾ 2 8. ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ 2 8. ആഫ്റ്റർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ 2 8 2. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്? 12 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിൽ 2 നഷ്ടമായി, അപ്പോൾ 10 ആഫ്റ്റർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ബിഫോർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിജൻ it is 8, after it will be 10. The number of protons formed it is 12, after also 12. For oxygen the number of electrons is 8, after also 8. Charge formed it is 0, after the chemical reaction +2. For oxygen before the chemical reaction it is 0, after it will be -2. Notice the change happening to the number of electrons in the outermost shell of magnesium and oxygen upon attaining stability. You have now understood how magnesium and oxygen attain stability. From this you can understand that the type of chemical bond in magnesium oxide is ionic bond. In the same way, see how the ionic bonding in sodium chloride is represented. Sodium chloride എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത്? Na അല്ലെ, ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇതിലാണെങ്കിലോ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലോ 2 4 6 ഇലക്ട്രോൺസ് is present. സോഡിയത്തിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ സോഡിയം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കും, ഓക്സിജൻ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ, 2 സോഡിയത്തിൽ നിന്ന്. ഇലക്ട്രോണിക് അറ്റോമിക് നമ്പർ സോഡിയം 11, fluoride and iron magnesium 12, sodium fluoride magnesium fluoride. Compounds formed by ionic bond. Ionic bond ലൂടെ ഫോം ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Ionic compounds എന്ന് പറയും. Next is the covalent bonding. Fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen are diatomic molecules.
കാരണം എന്താ F2Cl2O2N2 അല്ലെ, അതിലൊക്കെ 2 പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെന്താ പറയാ, ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയും. Let examine the formation of this molecule. Bohr model of fluorine atom ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, ഫ്ലൂറിന് നമ്മൾ എത്രയാ പറഞ്ഞ 9 ആണ്. അപ്പൊ 2ഉം 7ഉം. Atomic number of fluorine, it is we have as 9. Right, the electronic configuration is 2 7. അപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ എന്താണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ. How can 2 fluorine atom attain an electronic configuration? അതെങ്ങനെയാണ്, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ഒക്ടറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക. undergo that is chemical bonding. എത്രയാണ് 2 4 6 7 അല്ലെ, ഇവിടെ ഒരു 7. അപ്പൊ 2 ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റംസ് ആണ്. ഈ 2 ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റംസിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. What happens during the formation of fluorine? Electron transfer or electron sharing. That is sharing of electrons, it is taking place. How many pair of electrons are shared? One pair of electrons it is shared അല്ലെ, ഒരു pair electron ആണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The chemical bond formed as a result of sharing of electrons. ഈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് is known as covalent bond. The bonded electrons are generally stated in pairs അല്ലെ. Since one pair of electrons is shared in the formation of fluorine molecule, this bond is single bond. ഒരു പെയർ മാത്രമാണ് എന്ത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം. A single bond is represented by a small line. അല്ലെ, സിംഗിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രസന്റ് ചെയ്ത്, സ്മോൾ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, FF. Write the electronic configuration. Electronic configuration is atomic number chlorine is 17. 17 നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, 2 8 and 7. Draw the electron dot diagram. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് അല്ലെ. It is having an atomic number of 8. അപ്പൊ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുക. നൈട്രജനിൽ എന്താണ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ്. So covalent bond formed by sharing 2 pair of electrons is double bond, whereas that of 3 pair of electrons നെ triple bond എന്നും പറയും അല്ലെ. Having a triple bond, that is oxygen double bond ഉം ഹൈഡ്രജൻ എന്താണുള്ളത്, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഉള്ളത്. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ്, ഫ്ലൂറിനിൽ എത്ര പെയറാണ് ഷെയർ, ഒരു പെയർ. ക്ലോറിനിലും ഒരു പെയർ, ഓക്സിജനിൽ 2, നൈട്രജനിൽ 3. സോ 1 ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട്, 2 ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട്, 3 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രജനിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ക്ലോറിനിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ, ബോണ്ടിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഷെയറിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആർ ഷെയർഡ്? എത്ര പെയറാണ്, ഒരു പെയറാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ക്ലോറിനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും. റെപ്രസെന്റ് ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് H, ഒരു ബോണ്ട് Cl, അങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ കാർബൺ ആറ്റം ടു അറ്റൈൻ ഇറ്റ്സ് ഒക്ടറ്റ് അല്ലെ. ഒക്ടറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ എത്ര ആറ്റംസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടത്, 4 ആണ്. കാർബണിന്റെ എത്ര 6 ആണ് അല്ലെ. 6 പറയുമ്പോൾ 2 4. സോ 4 more electrons is been required. ആ റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്ലോറിൻ ആറ്റമിലാണെങ്കിലോ 17 ആണ്. അപ്പോൾ 17 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 8 7. സോ 1 electron is required. Chlorine atom have to combine with the carbon atom to form its octet. ഒരു ആറ്റം ആണ്. ക്ലോറിൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 17, കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 4 അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര ക്ലോറിൻ ആറ്റം, ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം. What type of chemical bond it is? Carbon tetrachloride molecule, single covalent bond. കണ്ടില്ലേ, കാർബൺ 4 it is present. Then for chlorine it form carbon tetrachloride, tetra, that is 4 chlorine molecule it is being linked. How many pairs of electrons are shared by the carbon atom with each chlorine? That is 1 pair. Total number of pairs shared by carbon atom with all the chlorine. എത്ര chlorine atom ആണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 4 pair ആയിട്ടാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Compounds formed by covalent bonding are called covalent compounds. Covalent bonding, അതായത് ഷെയറിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. ആ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിലുള്ള ബോണ്ടിങ് ആണ് കോവാലന്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. When non-metals combine together, usually covalent. Non-metals combine ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക.
CH4, HF, H2O. Electronegativity. The electron pair shared in covalent bond attracted by both the combining atom. Electron pair covalent bond എന്താ നമ്മൾ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ sharing of electrons ആണ് നടക്കുന്നത്. Sharing of electron pairs. In a covalent bond, the relative ability of each atom to attract the bonded pair of electron toward itself. അതായത് pair ആയിട്ടുള്ള electronsനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ഈ electronsന്റെ കഴിവാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ electronegativity towards itself. എന്ത് പറയും electronegativity. Different type of electronegativity scales are proposed to compare the electronegativity of elements. Among this electronegativity scale proposed by the American scientist Linus Pauling is widely accepted. That is electronegativity of element is ranging from 0 to 4. This scale fluorine is most electronegative. അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിലിലെ most electronegative element എന്ന് പറയുന്നത് fluorine ആണ്. Pauli's electronegativity scale. ഇതാണ് Pauli's electronegativity scale. Six compounds of the nature are shown in the table. Compounds ഏതൊക്കെയാണ് carbon monoxide അല്ലെ carbon monoxide difference in electronegativity of constituent elements. Difference in electronegativity പറയുമ്പോൾ carbon oxygen എത്രയാണ് 3.44 അല്ലേ carbon 2.55. So carbon monoxide means oxygen minus carbon. It is the nature of compound is covalent. Then coming on it is sodium chloride. Sodium it is 0.93, chlorine is 3.16. So when we are subtracting it, we get a what bond? Ionic bond will be formed. In methane, methane it is 2.55 and 2.20. We have to write from the table given. Methane magnesium chloride magnesiumത്തിന്റെ എത്രയാണെന്നുള്ളതും ക്ലോറിന്റെ എത്രയാണെന്നുള്ളതും ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക കണ്ടില്ലേ magnesium 1.31 then coming at chlorine 3.16 ഇത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുക ഇവിടെ. If the difference in the electronegativity values of an element it is 1.7 or more, compound generally shows ionic character. 1.7 അതിന്റെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അയണിക് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ കണ്ടത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ ഏതാ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് then 1.7 അല്ലേ then sodium oxide ഇതൊക്കെ എന്താണ് അയണിക് ആണ്. Ionic, and if it is less than 1.7 the compound shows covalent character. 1.7 നെക്കാട്ടും കുറവ് ഇതിൽ ഏതാ ഉള്ളത് മീഥെയിനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനും. Okay, polar nature. The two atoms in homodiatomic molecules have the same electronegative values, hence they attract the shared pair of electrons equally, hydrogen, nitrogen, etc. But it is not so the molecules of compounds. Consider the case of hydrogen chloride. What is the electronegativity of hydrogen? Hydrogen electronegativity എത്രയാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ 2.20. What is the electronegativity of chlorine? We have already seen അല്ലേ chlorine എത്രയാ 3.16. The atomic nucleus of which of the elements has a higher tendency to attract the shared pair? Chlorine ആണ് higher tendency ഉണ്ടാവുക attract ചെയ്യാൻ അല്ലേ shared pair of electrons attract ചെയ്യാൻ chlorine ആണ് കൂടുതൽ capability. Water it is a polar compound. Water is a polar nature. The basis of the peculiar feature of water is its polar nature. It exists in it exists in the liquid state. Even though its molecular mass is low, it exists in the liquid state. What is the polar nature means? Ability to dissolve. Dissolve in the organic and inorganic compounds dissolve capacity on water universal solvent in the paraya. The chlorine atom having a higher electronegativity attract the shared pair of electron towards its nucleus. Chlorine എന്താണ് higher electronegativity electronegativity range it is 3.16. So it will attract the shared pair of electrons towards the nucleus. As a result, chlorine atom in the hydrogen chloride develop a partial negative charge. Attract ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താവും അതിന് partial ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട്. ഹൈഡ്രജൻ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് can be represented as H delta plus and Cl delta minus. Such compounds having partial electric charges within the molecule. Partial ആയിട്ടുള്ള electric charge ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും polar compounds എന്ന് പറയും. HF, HBr, H2O are examples of polar compounds അല്ലേ. polar compounds ഏതൊക്കെയാണ്
HF, HBr, H2O എന്നൊക്കെയാണ് polar compounds. In polyatomic molecules, the geometrical shape of a molecule is also a factor that determines the polar nature. Geometrical shape is that determines the polar nature. Water എന്താണ് H2O, ammonia, NH3 are such compounds. The difference in the nature of the chemical bonding reflects its properties of the compounds. അതായത് chemical bonding ലുള്ള ആ nature ആണ് അതിനെന്താണ് compounds as well. Analyze the properties of ionic and covalent bonds. അല്ലേ ഇതിൽ എന്താ ചാർട്ട് ചോദിക്കണേ properties in the state അല്ലേ ionic bond ആവുമ്പോൾ എന്താണ് solid state ആവും covalent ആണെങ്കിൽ it exists in solid, liquid and gaseous state അല്ലേ ionic compound എപ്പോഴും solid state ൽ മാത്രമേ exist ചെയ്യുള്ളൂ. Solubility in water. Ionic compound generally soluble in water. Covalent ആണെങ്കിൽ insoluble in water and soluble in organic solvents. Organic solvents ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ പ്രസന്റ് ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെ കെറോസിൻ CCl4 ബെൻസീൻ ഇതിലേക്കാണ് സോൾവ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻസോളബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി conducts electricity in aqueous and molten. Moltenലും aqueous സ്റ്റേറ്റിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. Covalent ആണെങ്കിൽ generally not conduct electricity. Melting and boiling point is high in ionic compound, whereas in covalent compound it is generally low. Valency. Atom of elements take part in chemical bonding and attain stability. Atoms എന്ത് ചെയ്യും വാലൻസി അല്ലെ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അവർ അതിൽ പങ്കെടുക്കും പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവോ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും. When the atoms combine together, they transfer or share electrons. Number of electrons lost, gained or shared by an atom during chemical reaction is its valency. അപ്പോൾ വാലൻസി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് the number of electrons ചില ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടമാകുന്നതിന് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് അതിന്റെ വാലൻസി. During the formation of sodium chloride, sodium atom donates one electron. Sodium chloride നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്ത് സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അത് ക്ലോറിൻ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. What is the valency of that elements and how what is the valency of that chlorine 1 ഉം സോഡിയത്തിന് 1 ഉം. How many electrons does magnesium donate during the formation of magnesium oxide? Magnesium നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. See here magnesium it is having an atomic number of 12. So it will be donating how many electrons? 2 electrons it will be donating. Atomic number ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം okay. It will be donating 2 electrons. How many electrons? That is are accepted by oxygen. Oxygen as we know it will accept 2 electrons. That is 8 it is the atomic number so 2 6 up and in order to attain the stability it will accept the 2 electrons. How is the valency and electron transfer related in this case? Valency എന്ന് പറയുന്നത് number of electrons transfer ചെയ്താണ് അതിന്റെ valency. How many electron pairs are shared during the formation of hydrogen chloride? 1 electron will be shared. What will be the valency of each atom? Valency it is 1. So here are the compounds given. Sodium chloride, here the constituent elements is sodium, atomic numbers 11, chlorine 17. So the electronic configuration of sodium can be written as 2, 8 and 1. Number of electron transferred or share is 1. Valency is 1. Outer shell 1 electron ആണ്. Chlorine ആണെങ്കിൽ 17. അപ്പോൾ 2, 8 and 7. So the number of electrons shared it is 1. Valency it is 1. Then coming under it is magnesium 12, 2, 8 and 2. Number of electron share is 2, valency 2. Oxygen 8, 2, 6. So 2 electrons, valency is 2. Hydrogen fluoride 1. Electronic configuration 1. Number of electrons shared 1, valency it is 1. Fluorine it is having atomic number 9. Electronic configuration 2, 7. Number of electrons shared it is 1. Valency is 1. Fluorine we said. Then coming under CCl4 carbon tetrachloride. Carbon it is 6. That is 2, 4. So 4 electrons will be shared. Valency 4.
chlorine 17, 287, electrons transferred it is 1, valency it is 1. From valency to chemical formula, imagine the magnesium and chlorine. Magnesium 12, chlorine 17. Combine ചെയ്തു. According to this, complete the table. That is, element magnesium, atomic number 17. Electronic configuration ആണെങ്കിലോ 2 up, 2, 8. So 10 and 2, 282. Number of electrons donated or received 2. Chlorine ആണെങ്കിൽ 2, 8 and 7. Received and shared it is 1. How many chlorine atoms are required to receive the electron donated by magnesium? എത്ര ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആണ് വേണ്ടത്? 2 ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണത്. There will be 1 magnesium atom and 2 chlorine atom in the molecule of magnesium chloride. Hence the chemical formula can be written as MgCl2. Chemical formula is a method of indicating the number of atoms. MgCl2 എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇതിലെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിലോ accept ചെയ്യും ആ 2 electrons. So the formula can be written. It is giving 1 electron, chlorine is accepting 2 electrons. Hence the chemical formula can be written as MgCl2. It is a method of indicating number of atom in a molecule using symbols ഉപയോഗിച്ച് represent ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? chemical formula എന്ന് പറയുക. Aluminium fluoride, it is formed by combining aluminium with fluorine. Aluminiumത്തിന്റെ atomic number 13. Electronic configuration 2, 8 and 3. Number of electron donated ആവുമ്പോൾ 3 ആണ്. Fluorine ആണെങ്കിൽ 9. So 2, 7. Electron donated it is 1. How many fluorine atoms required to receive the electron donated by aluminium? 3 electrons ആവും അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക. Chemical formula of aluminium fluoride ആവുമ്പോൾ എന്താ? 3 electrons already അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ അലുമിനിയത്തിന്റെ 3 ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ AlF3. ഓക്കെ, സോഡിയം ഓക്സൈഡ് Na2O. Na2O എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഓക്സിജനിൽ that is Na2O and aluminium chloride it is AlCl3. Valency, it has a prominent role in deciding the chemical formula of the compound. Write the symbols of the constituent elements together in such a way that the symbol of the element having lesser electronic negativity comes first. It is ALO. Interchanges the valency of each element and write them as subscripts. Subscripts, superscripts. Valency of oxygen and aluminium. Aluminium നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 അല്ലേ? That is 13, 2, 8 and 3. Oxygen it is 2, 2, 6. So the balance is 2. Oxygen will be having 2 electrons in the outermost shell. So it will be shifting. Aluminium and oxygen when combining, oxygen will be giving 2 electrons to aluminium. Aluminium in turn will be giving 3 electrons to oxygen. So Al2O3. Carbon dioxide is CO2. Element having lesser electronegativity, it is carbon. If so, write the symbols of elements together. If the valency of carbon it is 4 and the oxygen is 2, we can write as what? C2O4. C2O4 again can be divided into 2, so CO2. The subscript is 1, it need not be written. അപ്പോൾ നെയിമും വാലൻസിയും അല്ലേ? പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസി 1, ഓക്സിജന്റെ ആണെങ്കിൽ 2. അപ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? K2O. സിങ്ക് 2, ബ്രോമിൻ 1. അപ്പോൾ സിങ്ക് ബ്രോമൈഡ് ആകുമ്പോൾ ZnBr2. Carbon it is having 4. Chlorine 1. Carbon tetrachloride CCl4. Magnesium 2. Fluorine 1. അപ്പോൾ magnesium fluoride MgFl2. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് എഴുതുക. വാലൻസി എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിനെ ക്രോസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതുക. Some elements and the valencies are given below. Using this chemical formula of 4 compounds it is have been written. That's all we learn in this chapter. And the electronic configuration of various elements it is given. Then how to present the chemical formula based on their valency. Then different type of bonding, etc. we have studied in this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.